বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আজকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে 1990-এর দশকে দুইজন আমেরিকান ফার্মেসি প্রফেসর, একজন হচ্ছেন রস ডাব্লিউ হল্যান্ড, যাকে সংক্ষেপে আমরা বলব হল্যান্ড, এবং আরেকজন হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ান এম নিমো, সংক্ষেপে বলবো তাকে নিমো। তারা দুইজন প্রফেসর। তারা ফার্মেসি প্র্যাকটিসের উপরে তারা বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করেছেন এবং তাদের গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল যে ফার্মেসি প্র্যাকটিস কিভাবে সারা বিশ্বে তথা আমেরিকায় কিভাবে শিফট হচ্ছিল, কিভাবে ট্রানজিশন হচ্ছিল টু দি নিউ model that is at that time that was erected, that was constructed, যেটাকে আমরা বলে থাকি ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার মডেল। ফার্মেসি গ্র্যাজুয়াল আমাদের ডেভেলপমেন্ট হঠাৎ করে হয়নি। সারা বিশ্বেই, বিশেষ করে আমেরিকায়, যে ফার্মেসি প্র্যাকটিসের যে ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ে পর্যায়ে যে ফার্মেসি প্র্যাকটিসের যে ধরনগুলি উন্নয়নের দিকে গিয়েছে, ইভলিউশন যেগুলি হয়েছে, সেটার বিষয়ে তারা গবেষণা করেছেন। 1990 সনে তারা গবেষণার অনেকগুলি রিপোর্ট দিয়েছেন। যে সমস্ত রিপোর্টগুলি আমরা ইন্টারনেটে হল্যান্ড অ্যান্ড নিমো মডেলস বলে আমরা যদি সার্চ দিই, তাহলে আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা পাবো। তো আমরা আজকে সংক্ষিপ্ত আকারে এই মডেলটা, যেহেতু হাইলি কন্ট্রিবিউটেড ইন দি ডেভেলপমেন্ট অফ ফার্মেসি প্র্যাকটিস অ্যান্ড দি স্ট্যান্ডার্ডস অফ দি ফার্মেসি প্র্যাকটিস, সেটার জন্য যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা মডেল তারা সাইটেড করেছেন, যে মডেলের নাম হচ্ছে টোটাল ফার্মেসি কেয়ার। আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা টোটাল ফার্মেসি কেয়ার আমরা দেখছি। এই বিষয়ে আমরা আলোকপাত করার আগে আমরা একটু ওভারভিউ করছি। আমেরিকায় সে 1980-র দশকে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার এবং ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি তাকে কাছাকাছি সময়ে এই সমস্ত বিভিন্ন মডেলগুলি দেওয়া হয়েছিল এবং সেটার ব্যাপারে সকল ফার্মেসি ম্যানেজার এবং ফার্মেসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তাদের ইচ্ছা হচ্ছিল যে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার তারা উন্নয়ন করার জন্য। সেই হিসেবে তারা সচেষ্ট এবং তারা মনোযোগী ছিলেন ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার ফার্মেসি সার্ভিসেসের মধ্যে ইনকর্পোরেট করা 1980-র দশকের দিকে। সেই প্রচেষ্টাগুলি 1990 সনে এসে তারা দুইজন প্রফেসর হল্যান্ড অ্যান্ড নিমো, তারা দুইজনে গবেষণা করে দেখেছেন যে যদিও বা ফার্মেসি ম্যানেজার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের ইচ্ছা যে তাদের যে সমস্ত ফার্মেসিগুলি আছে সে সমস্ত ফার্মেসিতে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার প্রভিশন করা হোক এবং এটার বেনিফিট টু দি সোসাইটি, টু দি প্রফেশন, বিভিন্ন বিষয়গুলির ব্যাপারে তারা মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু তারপরেও তারা দেখলেন যে যদিও বা সদিচ্ছা সকলেরই ছিল, কিন্তু যেহেতু সার্ভিসেসগুলির মধ্যে তখনকার দিনে এক্সপার্টাইজ যে সমস্ত সার্ভিস ইয়েগুলি, নলেজ এবং স্কিল পার্সোনাল যেভাবে দরকার ছিল সেভাবে যে পাওয়া গেল না গেল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গগুলি নিয়ে তারা গবেষণা করে তারা একটা মডেল দিয়েছেন, যে মডেলকে বলা হয়ে থাকে টোটাল ফার্মেসি কেয়ার মডেল। তাহলে আমরা বুঝেছি, সংক্ষেপে আমরা বলে থাকি টোটাল ফার্মেসি কেয়ার, টিপিসি আমরা হিসেবে আমরা আমাদের যে লেকচারের পরের অংশে আমরা সর্বক্ষণ আমরা এই রেফারেন্স টিপিসি হিসেবে বলবো, যেটা মানে বোঝা হবে টোটাল ফার্মেসি কেয়ার। টোটাল ফার্মেসি কেয়ার ফার্মেসি মডেল যখন
সাইটেড করেছেন হল্যান্ড অ্যান্ড নিমো। তারা বলেছেন যে শুধুমাত্র ফার্মেসি যদি মনোযোগী হয় এককভাবে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ারের বিষয়ে, তাহলে সেটা হবে না। টোটাল ফার্মেসি কেয়ার মানে 5টা কম্পোনেন্ট আছে এই মডেলের মধ্যে। সেই মডেলগুলি হচ্ছে 5টা মডেলের সমন্বয়ে গঠিত মডেল, যেটা হচ্ছে ড্রাগ ইনফরমেশন মডেলসগুলির নাম বলে যাচ্ছি। ড্রাগ ইনফরমেশন, সেলফ কেয়ার 2 নম্বর, 3 নম্বর হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি, 4 নম্বর হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার এবং 5 নম্বর হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন। এই 5টা মডেলের সমন্বয়ে যদি ফার্মেসি প্র্যাকটিসটাকে ডেলিভার করা যায়, তাহলে একটা দেশের মধ্যে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার এবং এস্টাবলিশ করা সম্ভব হয় ফার্মেসিগুলোর থেকে, এবং সেটার বেনিফিট জনসাধারণ এবং মানে দেশের হেলথ কেয়ার সিস্টেমকে সেটা কন্ট্রিবিউট করে। তো সেই হিসাবে তারা যে মডেলগুলি দিয়েছেন, সেই মডেলগুলি কি সে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা নিব। আমরা এই বিষয়ে আন্ডার গ্রেডে এবং অন্যান্য পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমরা আলোচনা করেছি। মডেল হিসাবে হয়তো সেটাকে চিহ্নিত করিনি। এই সমস্ত মডেলের বিস্তারিত বিষয়গুলির ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ থাকা দরকার, এবং এই আগ্রহগুলি আমরা ইন্টারনেটে যদি আমরা সার্চ দিই হল্যান্ড অ্যান্ড নিমো মডেলস, তাহলে আমরা সেখানে সে সমস্ত মডেলগুলি ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে আমরা পাবো, ফাইন্ডিংসগুলি ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে পাবো। অ্যান্ড তারা অনেক বেশি মানে ফার্মেসির জন্য এই মডেলটা অত্যন্ত একটা দরকারি মডেল। সেই হিসাবে আমাদেরকে সে সমস্ত বিষয়গুলি বুঝতে হবে। এককভাবে আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার প্রভিশনের জন্য আমরা যদি চেষ্টা করি, তাহলে পরে উই ক্যান নট এস্টাবলিশ the benefits and the process and procedures of delivering total pharmaceutical care services from the pharmacy. তো সেই হিসেবে তারা বলছেন it is a combination, a joint effect of 5 models, that means drug information model, self-care model, clinical pharmacy model, pharmaceutical care model, and distribution model. If we jointly deliver altogether these 5 models of activity, model of our activity, pharmacy activities, pharmacy practice activities, then we can achieve the real benefit of the pharmaceutical care in the society. So we are now describing, as the two authors describe in their papers, the drug information model. In drug information model, pharmacy provide general advice to healthcare consumers. That means the patients, for example, participating in and design and provision of wellness campaign. আমরা ওয়েলনেস মানে বুঝবো, ওয়েলনেস মানে পেশেন্টের সার্বিক সুস্থতা। পেশেন্টের সার্বিক সুস্থ অবস্থার জন্য, সেটা মেন্টাল হেলথ, ফিজিক্যাল হেলথ অ্যান্ড আদার 5 কম্পোনেন্টস অফ হেলথ, যে সমস্ত বিষয়গুলি আছে, সে সকল জিনিস, সোশ্যাল হেলথ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল বিষয়গুলির সুস্থতা অ্যাচিভ করা সম্ভব হবে। সেই কারণে আমাদের দরকার হবে ড্রাগ ইনফরমেশন ডেলিভার করতে হবে টু দি কনজিউমার্স, অ্যাজ দি পেশেন্ট উইল বি নিডিং ইন্ডিভিজুয়ালি to utilize their drugs and their pharmaceuticals. সেই জন্য যেভাবে the information will be necessary, that is to be delivered to the patient, as well as pharmacist is to work for in the hospital and other healthcare systems for the formulary decision making regarding the drug selection in the formulary. And also pharmacists will be delivering and discussing, providing educational services. Education, that means awareness building activities, services to the physicians and other health care professionals, the patients, regarding
the selection and safe use of medication. This is the model. They say that it is significantly important that whenever in the pharmacy practice we have to incorporate the drug information model always in our pharmacy practice. So we understand that the theme of this, the objective of this model is to build awareness regarding the information on the pharmaceuticals and their selection, their safe utilization of the medication. For that reason, this model is constructed, and the pharmacist is to deliver with his skill, with his knowledge, and with his all efforts will be delivering the drug information practice model. And number two model, as the Holland and Nemo suggested, that is self-care model, practice model. Self-care practice. Here, self indicate pharmacist as the self himself. So pharmacists provide general advice to the consumer. That means the patients are usually told, term as the consumers, healthcare consumers in nowadays. It is that the patient is the synonymic word as in this paper it is the consumers. So we will understand the consumers of healthcare matters. That means self-care model, the pharmacist provides general advice to the consumer on healthcare matters. Pharmacists provide individual patient needs. The pharmacist will assess the individual patient needs, recommend effective and safe drug therapy and methods and procedures for safe drug therapy, and provide patient with referrals when the treatment is outside the pharmacist's scope of services. That means pharmacist himself will be taking care of the patients regarding whether the patient is using their drugs as prescribed by the physician in effectively and safe, whether the medication is working as a safe drug. And the patient, whenever the pharmacist will be beyond his area of services or expertise, he will refer the patient to the necessary healthcare provider, the practitioners, healthcare practitioners, that means the doctors. We understand this, the self-care, that means the pharmacist himself will take care of the patients regarding the safe use of their medications, and they will be recommending the different alternatives whenever that will be needed in their therapy, in their diet, and in their other health issues. The pharmacist will be providing care to the patients. This is the second model, and the third model is on the clinical pharmacy. Clinical pharmacy, pharmacists work for the clinical pharmacy, clinical practice. We say clinical pharmacy practice model, contributing the physician's therapeutic management. That means whatever the medicament, whatever the medicine is provided for the treatment of the patient, pharmacist will be managing, will take the role of management of therapeutic regimen as the doctors provided in their prescription. So with their drug information, pharmacokinetic, all issues like drug
distribution, bioavailability, etc., and toxicology matters, and interpreting and the drug histories, in this interpreting and taking patient drug histories by designing, monitoring, and evaluating the patient's specific drug treatment. So the pharmacist, as a clinician, will be working for the monitoring and evaluating the drug, the specific effect of the drug, their safety, and all these issues, and the health and the therapeutic outcomes. As pharmacist will not do anything if you will manage the therapeutic regimen, whatever, that means the medication, whatever provided by the physician, he will be organizing his activities so that the drug, the medication is if correctly, appropriately used by the patient, healthcare consumers, and you will be calculating the dose and all developments, pharmacokinetic calculations, and interpreting the drug history, taking the drug histories, and all these things, all matters related to the clinical use issues of the patient. So this is the third model, that is the clinical pharmacy, clinical practice model. The pharmacist will be working as per the wishes, as per the as per the prescription of the prescriber, so that the clinical benefits goes to the in better percentage to the, that means with outcomes, better outcomes to the patient. So in the fourth model, that is in the model to total pharmacy care model, that is the fourth model is the pharmaceutical care practice model. In pharmaceutical care practice model, pharmacists take the responsibility as a part of patient care team, and it is elaborately described. Here we will not discuss the whole issues. We have discussed the pharmaceutical care in our undergrad as well as in other different areas. Here we want to understand how will joint collectively use these all models, 5 models for the pharmaceutical care, model. So pharmaceutical care model, in pharmaceutical care model, practice model, allows the pharmacist to take responsibility as a part of patient care team, a healthcare team member. Pharmacist as a healthcare team member, he will modify, design, and recommend, and monitor, and evaluate pharmacotherapy. That means whenever the prescription is there, whenever there is the medication, as per the prescription of the physician, pharmacist will be taking care to modify the therapeutic regimen and all other arrangements, and designing how to accomplish the medication, and recommend, and in certain situation, pharmacist will recommend to the patient as well as to the doctor, and pharmacist will be monitoring the therapeutic benefit of the medication in these issues, and he will be evaluating
the pharmacotherapy, whether the pharmacotherapy is all right for the patient, and how is there any toxicity, is there any adverse drug reaction, and all these important issues will be done by the pharmacist to with the desired to ensure the desired outcome of the selected drug therapy by the physician. So we understand that আমরা যখন আমাদের সোসাইটিতে হেলথ কেয়ার সিস্টেমে আমরা যখন কাজ করব, ডাক্তার এককভাবে পেশেন্টের জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন না, ফার্মাসিস্ট এককভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন না। ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ারে ডাক্তার মেডিকেল কেয়ারে ডক্টর উইল টেক কেয়ার অ্যাবাউট দি পেশেন্ট। In pharmaceutical care, whatever the pharmaceuticals are prescribed as a therapeutic agent to the patient for his treatment and other healthcare related issues, whatever is delivered is prescribed by the physician. Pharmacist will be taking care. He will be monitoring. Pharmacist will be modifying the therapeutic regimen sometimes, and we have described it in our issues in our undergrad lectures. And design and pharmacist will be recommending to the physician as well as to the patients different therapeutic issues. He will be recommending. The pharmacist will be recommending. Pharmacist will be monitoring what is happening with the drug therapy and all these things, so that desired outcome is reached. So this is very important and significantly help the development of pharmacy practice. Pharmacist is, as a clinician, they understand the clinical pharmacy. Pharmacist in the outlet will be working in the outlet of drug provision to the that means pharmaceuticals provision to the patient on the prescription. Pharmacist will be taking care of the patient so that the the therapeutic outcome is reached. So this is the fourth model, very important model, and we'll be discussing the last component of the TPC model, that is distribution practice model. It includes the traditional role of the pharmacist. The pharmacist will be dispensing the medication to the patient, and through handling and keeping the records of all the whatever happened to the patient on the drug therapy, as well as in the pharmacy. Whenever in the distribution area, the hospitals usually the hospitals is to keep their medication profile for the patients in their pharmacy documents. They will be keeping the medication profile, and they will be keeping dispensing the drug. Dispensing, that means handovering, giving all the necessary information and all the patient counseling notes they will be giving to the patient. The advices they will be providing to the patient. So যখন আমরা আলোচনা করছি যে distributive practice model, এখানে pharmacist will be dispensing the drug to the patient. Dispensing is not just simply handovering the drug. They will be handovering the drug, understanding patients, the health different issues, as well as medications, safety of using the medications, checking the medication, drug interaction, drug food interaction, and all these things, and they will be making counseling.
nowadays in America, they make automation of drug dispensing. We understand about automation, and I request you to go through with elaborately on the internet automation of pharmacy dispensing. So you'll get the drugs are arranged in pharmacy, so they automatically the drug will be whenever we are and the pharmacist will not be, they will be in the central control area, they will be punching, and they will get the dispense drug in their hand. And distribution is associated with technical tasks and still is a major role of the pharmacist. In every area, rich country, they can accommodate their automation in their pharmacy, but in country like Bangladesh, we have to use our older devices. That means of picking the drug from and keeping the drug on the rack, etc., to the patient. That means in nowadays, এখনকার দিনে বলা হচ্ছে যে ফার্মাসিস্টদের অন্য ক্লিনিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার সর্ট অফ রেসপন্সিবিলিটিতে যাওয়া বেশি প্রয়োজন। তো সেই হিসাবে আইদার উইথ মেশিন অর উইথ দি হেল্প অফ আওয়ার supporting laboratory pharmaceutical technicians, we can use we can apply them so that they can bring all the drugs to the pharmacist, so that pharmacist can counsel to the patient during dispensing the drug. তাহলে আমরা বুঝেছি এই হিসাবে আমাদের 5টা কম্পোনেন্ট, এককভাবে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার চাইলে হবে না। এই 5টা আমাদের প্রফেশনালি আমরা সেই বিষয়গুলি আমরা যখন আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার প্রভিশন করতে যাব, তখন আমাদেরকে এই 5টা কম্পোনেন্ট একত্রে আমাদেরকে আমাদের প্রফেশনে অ্যাডপ্ট করতে হবে। ইন্ডিভিজুয়াল ফার্মাসিস্ট আমাদের সকলকে এই ব্যাপারে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এককভাবে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ারের জন্য চেষ্টা করলে হবে না, আমাদেরকে 5টা একত্রে চালায় যেতে হবে ফর ব্রিঙ্গিং দি benefit of the pharmaceutical care by the pharmacist. তো সেই হিসেবে আমরা এখানে আমাদের লিটারেচারে আমরা তোমাদেরকে সাজেস্ট করব যে সমস্ত কথাগুলি আমরা পড়েছি এবং বুঝেছি, সে সমস্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে আমরা মনোযোগী হব এবং আমরা বুঝব যে আমরা we have to work for the pharmaceutical care, এবং সেটার সাথে সাথে আমাদেরকে ক্লিনিক্যাল কেয়ার, দেন আমাদের pharmacist as a self-care provider to the patient, and pharmacist is to deliver drug information to the healthcare providers as well as to the patients. এগুলোর মাধ্যমে so that the safe utilization of drug in the society is established. তাহলে এটা আমরা বুঝেছি। তো এখন আমরা আলোচনা করব আমাদের এই লেকচারে এই মডেলে যে টোটাল ফার্মেসি কেয়ার মডেলে যে হল্যান্ড এন্ড নিমো সাজেস্ট করেছেন নলেজ, স্কিলস অ্যান্ড অ্যাটিটিউডস রিকোয়ার্ড ফর টোটাল ফার্মেসি কেয়ার নিয়ে একটা কনক্লুশন ড্র করেছেন যে আমাদের যখন আমরা টোটাল ফার্মেসি কেয়ার প্রভিশন করতে যাব, তখন আমাদের যে ধরনের নলেজ, যে ধরনের স্কিল এবং যে ধরনের অ্যাটিটিউড আমাদের দরকার হবে, সেটার ব্যাপারে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এই সেকশনে। ভেরি কনসাইজ বাট ইট ইজ ভেরি
well addressed যে the suggestion as provided by Holland and New যে ফার্মেসি প্র্যাকটিসে আমরা যখন টোটাল ফার্মেসি কেয়ার করতে যাব আমাদের অবশ্যই বিভিন্ন আমাদের প্রত্যেকটা স্তরে ড্রাগ ইনফরমেশনের জন্য ক্লিনিক্যাল ফার্মেসির জন্য দেন সেলফ কেয়ারের জন্য দেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ারের জন্য প্রত্যেকটা স্তরে আমাদের নলেজের দরকার হবে, আমাদের স্কিল বিভিন্নমুখী স্কিলের দরকার হবে, বিভিন্ন ধরনের আমাদের অ্যাটিটিউড আমাদের থাকতে হবে। তো তাহলে সেই হিসাবে প্রত্যেক ফার্মেসিতে ফার্মাসিস্টদেরকে অবশ্যই প্রফেশনালি কম্পিটেন্ট হতে হবে। প্রফেশনালি কম্পিটেন্ট হতে গেলে professional competence is defined as the degree which the individual can use knowledge, skill and judgment associated with the profession to perform effectively in the domain of possible encounters defining the scope of pharmacy practice. ফার্মেসি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে আমাদের যে সমস্ত বিভিন্ন দিকগুলি যেটা আমাদের রয়েছে, যেটা 5টা মডেলে আমরা ডিসক্রাইব করেছি, সেগুলি করার জন্য যেভাবে আমাদের নলেজের দরকার হবে, যেভাবে আমাদের স্কিল দরকার হবে এবং যেভাবে জাজমেন্ট দরকার হবে, সেই অনুযায়ী যদি আমাদের সেই ধরনের যোগ্যতা আমাদের যদি গড়ে ওঠে, তাহলে আমাদের সেই হিসাবে প্রফেশনালি কম্পিটেন্ট বলতে পারবো। অবশ্যই হল্যান্ড অ্যান্ড নিমো আরও কিছু ডেসক্রিপশন দিয়েছেন। হল্যান্ড অ্যান্ড নিমোর ডেসক্রিপশন অনুযায়ী তার কথা অনুযায়ী তার যে ইকুয়েশন যে প্রফেশনাল কম্পিটেন্স ডিপেন্ডস অন দি 3 components: skills, প্রফেশনাল সোশ্যালাইজেশন অ্যান্ড জাজমেন্ট। তা আমরা বুঝেছি যে হল্যান্ড অ্যান্ড নিমো বলছেন প্রফেশনাল কম্পিটেন্স ফার্মাসিস্টের তখনই আসবে যখন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্কিল ফার্মাসিস্ট জানবে, অ্যান্ড দেন প্রফেশনাল সোশ্যালাইজেশন যখন ফার্মাসিস্টের থাকবে এবং যখন ফার্মাসিস্ট জাজমেন্ট ব্যবহার করতে পারবে, তখন গিয়ে আমাদের professional competence the pharmacist will be qualified as the professionally competent pharmacist. তাহলে আমরা বুঝেছি যে সেই হিসেবে আমরা আরেকটু আলোচনা করে আমরা পুনরায় রিভিউ আমরা করে যাই। সেই হিসেবে হচ্ছে যে ফার্মাসিউটিক্যাল টোটাল ফার্মেসি কেয়ার করার জন্য যে 5টা কম্পোনেন্টে বিভিন্ন ধরনের নলেজ আমাদের দরকার হবে, বিভিন্ন ধরনের স্কিল আমাদের দরকার হবে এবং বিভিন্ন ধরনের জাজমেন্ট আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এই কথাগুলি এটা নলেজ এবং স্কিল এটা কাছাকাছি আমাদের ব্যবহার করতে হবে, সো দ্যাট we can use our knowledge on the drug, knowledge on the side effects, knowledge on the clinical information on different issues, the drug selection, that are the knowledge. And skill, how we can use our psychomotor skill, how we can judge the different position of the different position of patient's health position, how we can judge it and like that. তো তাহলে আমরা আলোচনা করি হল্যান্ড অ্যান্ড নিমোর সাজেশন অনুযায়ী স্কিলস ইনক্লুড কনসিডারেশন অফ সাইকোমোটর স্কিলস অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রবলেম সলভিং স্কিলস। স্কিল 2 ধরনের, সাইকোমোটর স্কিল এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রবলেম সলভিং স্কিল। পেশেন্টের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম থাকবে এবং সাইকোমোটর স্কিল দ্যাট মিনস কগনিটিভ যে সমস্ত স্কিল, যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা আমাদের বিহেভিয়ার স্কিলের মধ্যে আছে, আমাদের যে সমস্ত আমাদের যে অনুধাবন ক্ষমতা, নলেজের মাধ্যমে যে আমরা যে সমস্ত বিষয়গুলি জানি, আমরা ওটিসি মেডিকেশন, তারপর সেলফ কেয়ার,
পেশেন্টের সেলফ কেয়ার জন্য যে অ্যাডভাইসগুলি দিতে হবে, যে অ্যাবিলিটিসগুলি আমাদের দরকার হবে, সেগুলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে সাইকোমোটর, বিহেভিয়ারাল ডিফারেন্ট ইস্যুস, মেন্টাল, হেলথ, সোশ্যাল হেলথ সেন্টার, বিভিন্ন ধরনের বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমরা যে কগনিটিভ যে ডেভেলপমেন্টের জন্য পেশেন্টকে যেই ধরনের অবস্থানে বুঝিয়ে দেওয়া, তার বিহেভিয়ারগুলোকে বোঝা, এগুলিকে সামনে রেখে আমরা যে ডেলিভার করব, সেটাই হচ্ছে আমাদের স্কিল, প্রফেশনাল স্কিল। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের হবে। আমরা যখন ড্রাগ ইনফরমেশন দেব, তখন আমাদের জানতে হবে যে সমস্ত রেফারেন্সগুলি, এভিডেন্সের ডিরাইভ যে সমস্ত রেজাল্টগুলি আমাদের ফার্মেসি আমাদের যে সমস্ত ফার্মাসিউটিক্যালসের উপরে যে ধরনের বিষয়গুলি আমাদের জানার জন্য যে রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল, সেগুলি আমাদের জানতে হবে। তারপরে হচ্ছে আমাদের সেলফ কেয়ারের জন্য আমাদের বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল যে ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড থেরাপিউটিক বেনিফিট, ফার্মাকোকাইনেটিক বিভিন্ন বিষয়গুলি আমাদেরকে জানতে হবে সেলফ কেয়ারের জন্য। এইভাবে প্রত্যেকটা স্তরে আমাদের বিভিন্ন এক এক স্তরে আমাদের এক এক ধরনের স্কিল আমাদের দরকার হবে। সেই হিসেবে আমাদের জানতে হবে কন্টেন্ট, যে নলেজ, কন্টেন্ট ম্যাটার নলেজ, প্রসিডিউরাল নলেজ এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট থিঙ্কিং স্ট্র্যাটেজি ফর দি পেশেন্ট আমাদের দরকার হবে। তাহলে আমরা বুঝলাম আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের স্কিল সেই ধরনের থাকতে হবে। পেশেন্টের যে অবস্থায় যে মেডিকেশনগুলি হচ্ছে, সেই অবস্থায় যে 5টা মডেলে যেভাবে ডেসক্রাইব করেছে, সেই অনুযায়ী আমাদেরকে প্রসিডিউর নলেজ থাকতে হবে, কন্টেন্ট নলেজ, ড্রাগ সম্পর্কে, ডিজিজ সম্পর্কে, এবং যে সমস্ত ল্যাবরেটরি টেস্ট ইত্যাদি বিষয়ের যে সমস্ত বিষয়গুলি রয়েছে, এবং ড্রাগ থেরাপি, ডিফারেন্ট আদার ইস্যুস, টক্সিসিটি অ্যান্ড অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়াকশন ইস্যুস, সেই সমস্ত বিষয়ে আমাদের জানা, এবং সে সমস্ত বিষয়ে আমাদের পেশেন্টকে খেয়াল রাখা, সেই ধরনের স্কিল আমাদের থাকতে হবে। তাহলে আমরা বুঝলাম দিস ইজ দি ফার্স্ট description of the Holland and Nemo model as they cited. Number 2, will require professional socialization. Professional socialization is defined as the attitudes and values associated with the pharmacist's expectation of themselves as a professional. প্রফেশনাল সোশ্যালাইজেশনে আমি একজন প্রফেশনাল বললেই শুধুমাত্র হবে না, আমাদের অ্যাটিটিউড এবং আমাদের বিহেভিয়ার, ভ্যালুসের মধ্যে সেটা সুপ্রকাশিত হতে হবে। আমরা একজন প্রফেশনাল, হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল, সেই হিসাবে আমাদেরকে সেই ধরনের বিষয়গুলি আমাদের প্রফেশনাল প্র্যাকটিসের সময় আমরা স্কিল, জাজমেন্ট আমরা যখন প্রোভাইড করব টু দি পেশেন্ট, তখন আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি উইল বি ওয়ার্কিং ফর দি ওয়েলনেস অফ দি পেশেন্টস in the society. Pharmacists will be working for all sort of wellness of the patient. That is professionalism. We have to work as a professional. সেই হিসেবে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে সে সমস্ত বিষয়গুলি, and we have to keep relationship with the healthcare providers, relationship with other professionals, and relationship with the patient. We have to keep, this is professional socialization. We have to keep relationship necessary for the provision of the provision or for bringing the wellness of the patient during their therapy and other issues whenever the pharmacist will be. So that will be required. This professional socialization activities will be required in different form, in different models, as we cited the 5 models.
that will be needed. Professional socialization, it differs, will differ in different models in their form, but the main theme of is that the pharmacist will be working along with other health professionals to bring the health outcomes of the therapy. So that is the main thing. He will be working. He will be with his attitudes and with his values, all sort of good positive values to the patient to bring the success to the therapy of the medicament. And the number three is called the judgment. Pharmacist is to use judgment, professional judgment in different, as we cited the different models, different sort of judgment is to be required. In drug information model, we have to judge the which references are dependable, and we have to carefully evaluate our judgment. That will be our routine task. And critical decision making, we have to make whenever we are making critical decision making during drug selection and the drug, whenever we are making in the formulary, we are working for the replacement of the drug. We have to use our judgment in deciding the superiority of one drug over other drug. Like that way, we have to use our psychomotor skill and for problem solution, and we have to use our attitude. We have to control. We have to give positive attitude and values to the patient so that the therapeutic outcome is raised. Judgment is also another term that is called as the tacit knowledge of the pharmacist. Whenever we will be working at that time, our knowledge, our skill, our experience will decide like a computer solving problems. We have to decide what will be good for the patient in their therapy, in their decision making. Judgment is developed in a specific practice model by giving the pharmacist an opportunity to perform activities required while at the same time providing constructive feedback. লাইক দ্যাট আমাদেরকে শুধুমাত্র জাজমেন্ট আমাদের ফিডব্যাকে দিতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উই হ্যাভ টু সলভ দি প্রবলেমস। আমরা বুঝেছি যখন আমরা আমাদের টোটাল ফার্মেসি কেয়ার প্রভিশন করব, তখন আমাদের এই তিনটা জিনিস একত্রে সমন্বিতভাবে পাঁচটা কম্পোনেন্টে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে হবে। স্কিল, আমাদের স্কিল থাকতে হবে, স্কিল নলেজ derived এবং our practice or derived skill, different skills. Then আমাদের professional socialization will be required, as well as we will require to apply our judgment in different our position of our practices. তাহলে আমরা আজকে আমাদের এই লেকচারের প্রথম অংশ আমরা বুঝলাম। সেই হিসেবে আমাদেরকে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যখনই যদিও বা 1990 সনে এই মডেলটা ডেভেলপ করা হয়েছে, এই প্রকাশিত হয়েছে হল্যান্ডের নিউর যে সমস্ত অনুযায়ী, তার যে সাজেশন অনুযায়ী আমরা এটা আলাপ করলাম যে 5টা ফার্মাসিস্ট শুধুমাত্র এককভাবে ডিসপেন্সিংয়ের জন্য কাজ করলে হবে না। ফার্মেসির থেকে আমাদের ড্রাগ ইনফরমেশন প্রভিশন করতে হবে, ফার্মেসির থেকে ফার্মাসিস্ট সেলফ কেয়ার প্রভিশন করতে হবে, ফার্মাসিস্টকে ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি
প্র্যাকটিস প্রভিশন করতে হবে, ফার্মাসিস্টকে ফার্মাসিউটিক্যাল কেয়ার দিতে হবে, অবশ্যই ফার্মাসিস্টকে ট্রেডিশনাল যে রেসপন্সিবিলিটি ডিসপেন্সিং সেটা দিতে হবে, এবং ডিসপেন্সিংয়ের সময় ফার্মাসিস্টকে অবশ্যই কাউন্সেলিং করতে হবে অ্যাজ দ্যার উইল বি রিকোয়ার্ড for the patient for safer use of the medication. Thank you.